Sa gitna ng minute na sikat ng araw, habang ang mga trabahador ay pawis sa ginagawang gusali sa Manila, may isang simpleng mason na tahimik lamang na naglalatag ng hollow blocks. Kupaz ang damit, may alikabok ang muka, at halatang pagod sa buong araw na trabaho. Ang pangalan niya ay Marco. Sa mata ng lahat, isa lamang siyang ordinaryong maharap na manggagawa. Pero walang nakakalam. Siya ang bilyonaryong may-ari ng isa sa pinakamalaking construction empire sa bansa. Naganwari siyang mason. May dahilan. Hindi para sa negosyo. Kundi para sa pag-ibig. Dahil gusto niyang subukan kung sino ang tunay na magmamahal sa kanya, bilang tao, hindi bilang mayaman. At dito nagsimula ang kwentong nagpabago sa buhay nilang lahat. Sa construction site na iyan, may isang babaeng araw-araw nagdadala ng pagkain sa mga trabahador. Si Elena. Simpleng dalaga. Maharap. Mabait. Tahimik. Pero may mga matang puno ng pangarap. Tuwing tanggali, siya ang nagtitinda ng lutong ulam. Habang ang ibang mason ay nagtatawanan at nanliligaw sa kanya, si Marco ay tahimik lamang. Pero lihim siyang humahanga. Isang araw. Napansin ni Elena ang sugat sa kamay ni Marco. Kuya, may sugatan ka. Ang gumatay lang si Marco. Sanay na. Kinaha ni Elena ang panyo niya at marahang binalat ang sugat nito. Sa simpleng haplos na iyan. Parang tumajil ang mundo ni Marco. Sa anang pagkakatayan sa napakaraming tan. May humawak sa kanya hindi dahil sa pera. Kundi dahil may malasakit. At dun nagsimula ang lahat. Araw-araw, inabangan na niya si Elena. Araw-araw, mas nahulog siya. Pero hindi alam ni Elena. Ang simpleng mason na minamahal niya. Ay isang bilyonaryo. Lumabas ang mga buwan. Najing malapit sila. Nagkwentsahan sa ilalim ng post habang palyabag ang araw. Nanggangarap. Tumatawa. Yumiyak. At isang gabi. Habang mahina ang ulan. Sinabi ni Marco. Elena, kung maharap lang ako habang buhay, mamahalan mo pa rin ba ako? Tumatig si Elena. And gumatay. At sinabing. Hindi kayo minamahal ang pera, Marco, ikaw ang mahal kayo. Parang tinasak ang puso ni Marco sa sobrang saya. Dahil ayan ang gusto niyang marinig. Akala niya. Natagpuan na niya ang babaeng todo. Kaya makalipas ang isang tan. Nagpropose siya. Hindi mamahaling singsing. Simpleng palak lang. Lumiyahad sa gitna ng ginagawang bahay. At yumiyak na sinabi. Pakakasalan mo ba ako? Napayak si Elena. Nagyakapan sila. Palakpakan ang mga trabahador. Parang perpektong kwento. Pero hindi pala. Dahil may isang lihim si Elena. Na hindi alam ni Marco. At ayon ang sazira sa lahat. Ilang araw bago ang kasal. May dumating na mamahaling sasakyan sa tapating barang-barang ni Elena. Bumaba ang isang mayamang lalaki. Naka-Amerikana. Malamig ang tinjin. Si Adrian. Dating kasintahan ni Elena. At anak ng isang makapangyarihang negosyant. Nagulat si Elena. Anong ginagawa mo rito? Ngumisay si Adrian. Babalik ka sa akin. May fiancé na ako. Tumawa ito. Young Mason. Nilapatan siya. Mas papilyan mo ang maharap, kaysa sa buhay na kaya kong ibigay. Tahimik si Elena. Pero nanginginig. May dahilan. May sekreto si Adrian na pwedeng sumara sa kanya. At alam ayan ng lalaking ito. Samantala. Si Marco, hindi alam ang nangyari. Abla sa paghahanda ang maliit nilang kasal. Punong-puno ang pangarap. Hindi niya alam. Ang babaeng pakakasalan niya. Sinasubok na rin pala. At mas matindi kaysa inakala niya. Kinabukasan. Napansin ni Marco na parang malungkot si Elena. May problema? Wala. Ang gumatay lang ito. Pero pilit. At anang beses. Nakaramdam ng kakaiba si Marco. Parang may tinatagong bagyo. Dumating ang araw ng kasal. Simpleng chapel. Konting bisita. Mga kaibigan nilang manggagawa. At habang naglalakad si Elena sa aisle. Niyak si Marco. Ito na. Akala niya.
Ito na ang masayang dulo. Pero sa mismo ang sandaling tatanunjan na sila ang pari. Biglang bumukas ang pinto. Itajol ang kasal na ito. Lumingan ang laha. Si Adrian. May dalang dokumento. At mga bodyguard. Nagagulo. Ano ito? Sumaga si Adrian. Hindi siya pwede pakakasalan. Utanging pamilya niya babayaran niya sa akin. Nagulat laha. Namutla si Elena. Napatinjan si Marco. Parang gumuho mundo niya. Anong sinasabi niya? Umiyak si Elena. Marco, patawad. At dun anang nasubok ang pag-ibig nila. Pero hindi pa ayan ang pinakamalaking pagsubok. Dahil sa sobrang galit. Anang beses ipinakita ni Marco ang tunay niyang pagkatao. Tinanggal niya ang lumang jacket. Tumayo. At malamig na sinabi. Adrian, kilala mo ba kung sino ako? Natahimik ang simbahan. Dahan-dahang dumating ang mga item na sasakyan sa labas. Mga bodyguard. Mga abogado. At isang matandang executive ang yumuko kay Marco. Sir, ready na po ang board meeting ninyo. Namutla laha. Pati si Elena. Sir. Tumanjan si Marco kay Adrian. Ako ang may-ari ng Del Mundo Holdings. Parang pinagsaklaban ng langit at lupa ang laha. Ang simpleng mason. Bilyonaryo pala. Nanginginig si Elena. Hindi makapaniwala. Pero mas masakit para kay Marco. Ang tanong sa puso niya. Minahal ba talaga siya ni Elena? O kapag nalaman nitong mayaman siya, magbabago rin ito? At dun nagsimula ang tunay na pagsubok. Hindi kay Elena. Kundi kay Marco mismo. Dahil habang sinasubok niya ang Bobby. Siya pala ang tunay na masusubok. Pagkatapos ng gulo. Biglang hinamatay si Elena. Sa ospital. May revelation. Nayayanig sa mundo ni Marco. Dahil nalaman niyang. Si Elena ay may tinatagong sakripisyang hindi niya nasip. At nang malaman niya ang katotohanan. Si Marco mismo ang ayak. Dahil ang babaeng akala niyang may lihim. Siya palang handang isakripisyo ang laha para sa kanya. Pero huli na ba ang laha? O dito palang nagsisimula ang mas malapit na kwentoing pag-ibig, pagtataksil, at paghihiganti. Sa gabing ayan. Habang amulan sa labas ng ospital. Nakapo si Marco sa dilim. Umiyak. At bumulong. Hindi kayo alam, ako ba ang sumasubok sa'yo? O ako ang sinasuboking Diyos? At sa likading pinto. May isang katotohanang magpapabago sa laha. Isang lihim na hindi kayang tanggapin ang puso niya. At ayan. Ang simula pa lang, nakachalala si Marco sa malamig na saging ospital habang patuloy ang pagpataking ulan sa bintana. Hindi pa rin niya manawan ang laha ang nangyari sa simbahan. Ang babaeng akala niyang lubos niyang kilala, bigla na lamang naging isang misteryo. Habang nakapo siya roon, lumapit ang doktor. Kamag-anak pa kayo ang pasyente. Tumayo si Marco. Ako ang mapapanggasawa niya. Saglit siyang tinitigan ng doktor. May kakabang bigat sa mukha nito. May dapat pa kayong malaman. Parang huminto ang tibak ng puso ni Marco. Anong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang doktor. Matagal nang may sakit si Elena. Parang sinuntok ang dibdib niya. Ano? May problema siya sa puso. Delikado ang kondisyon niya. Matagal na niya itong tinatago. Hindi makapaniwala si Marco. Hindi, impossible. Pero hindi pa tapos. May ibinigay ang doktor na lamang sobre. Iniwan niya ito. Para sa inyo. Nanginginig ang kame ni Marco habang binubuksan iyan. Sulit kame ni Elena. Puno ang luha ang sulit. Marco. Kung binabasa mo ito, marahil nalaman mo na ang lihim ko. Patawad kung itinago ko. Hindi dahil nilaloko kita. Kundi dahil ayakong pilihan mo ako dahil sa awa. Mahal kita. Pero may dahilan bakit bumalik si Adrian sa buhay ko. May utang ang pamilya ko. Tinubos niya ang operasyon ng nanay ko noon. At kapalit noon. Ako. Tinanggap ko. Dahil wala akong choice. Pero nang makalala kita. Anang beses kong gustong lumaban. Anang beses kong nangarap.
Anang besas kong nanawalan may pag-ibig para sa tulad kong sugatan. Pero natatakot ako. Dahil baka masaktan ka lang sa dulo. Kung kailangan kong iwan ka para iligtas ka. Gagawin ko. Dahil mas mahal kita kaysa sarili ko. Bumabagsak ang luha ni Marco sa papel. Hindi siya makahinga. Hindi niya alam. Ganito pala kabigat ang pasan ni Elena. At siya. Pinagdudahan pa niya ito. Biglang pumasak sa isip niya lahaing sakripisyang hindi niya napansin. Yung mga ara na hindi kumakin sa Elena para may mabigay sa kanya. Yung pagbabenta nito kahit may lagnat. Yung simpleng pag-alaga. Yung pagawak sa sugat niya noon. Hindi ayon palabas. Totoo At nayon. Siya ang may kasalanan. Napapo si Marco. Tahimik na umiyak. Anang besas sa buhay niyang bilyonaryo. Pakiramdam niya wala siyang kapangyarihan. Dahil ang parang maroon siya. Hindi kayang bilhin ang oras. Hindi kayang durahin ang sakit. At lalong hindi kayang suyuin ang pusong nasaktan niya. Biglang dumating ang matandang executive niyang si Mr. Reyes. Sir. Hindi siya tumanjan. Imbestigahan mo si Adrian. Sir. Laha. Nag-iba ang boses ni Marco. Malamig. Mapanganib. Yung boses ang bilyonaryo ang kinatatakutan ng buong industriya. Dahil ibang Marco na ito. Hindi na simpleng lalaking umibig. Kundi lalaking handang wasakin ang sinumang summer sa babaeng mahal niya. Kinabukasan. Nagising si Elena sa ospital. Pagmulat niya. Nakita niya si Marco sa tabi. Namumugto ang mata. Pagod. Pero nakangiti. Gising ka na. Napayak si Elena. Marco, patawad. Hindi siya pinatapos. Hinawakan ni Marco ang mukha niya. Ako ang dapat humingi ng tawad. At sa anang pagkakataon. Pareho silang umiyak. Walang yabang. Walang sekreto. Pag-ibig lang. Pero sa kabilang dako ng siyudad. Nakanjasay si Adrian habang may kausap sa telepono. Hindi pa tapos ang laro. May inalabas siyang litrato. Larawan ni Marco. Ating isang matandang lalaki. Ama ni Marco. Bilyonaryong kinatatakutan ng laha. At naroon ang tunay na lihim. Hindi aksidente ang pagkikita ni Marco at Elena. May tong nagplano nito. May tong gustong gamitin si Elena laban kay Marco. At hindi pa nila alam. Simula pa lang ang mas malaking pagtataksil. Pagaraning ilang ara, inuwi ni Marco si Elena sa mansion niya. Dun anang nasalayan ni Elena ang totoong buhay ni Marco. Napakalaking bahay. Mga chandelier. Mga sasakyan. Mga katulong. Parang ibang mundo. Tahimik si Elena. Hindi siya comfortable. Napansin ayon ni Marco. Anong naisip mo? Mahina niyang sagot. Baka hindi ako bagay dito. Napahawak si Marco sa kamay niya. Bagay ka sa puso ko. Sapat na ayon. Pero hindi laham saya. Pagpasak nila sa mansion. May naghihintay. Isang eleganting babae. Malamig ang tingin. Si Veronica. Ina ni Marco. At mula pa lang sa tingin nito. Ramdam ang galit. Ito ba ang babaeng muntik summer sa pangalan natin. Namutla si Elena. Mom, tama na. Pero lumapit si Veronica. Tiningnan si Elena mula yulo hanggang pa. Isang tindera. Ito pakakasalan ng anak ko. Parang piniga ang puso ni Elena. Tahimik lang siya. Pero nanginginig. Galit si Marco. Hindi mo siya pwedeng bastusin. Tumawa si Veronica. Pinagpalit mo ang pamalayang ito para sa isang maharap. Tumanjan siya kay Elena. Alam mo bang may nakatakdang pakasalan ang anak ko? Nagulat si Elena. Ano? Tahimik si Marco. At dun. Parang unti-unting nadarag si Elena. May iba palang plano para kay Marco. May arranged marriage. Sa anaking business tycoon. Para sa merger. At nayon. Siya ang sagabal. Gabing ayon. Umiyak si Elena sa guest room. Pakiramdam niya hindi siya nababagay. Hindi siya sapat.
Habang nasa labas si Marco. Lumapit si Mr. Reyes. May dalawang folder. Sir, natuklasan namin ang tungkol kay Adrian. Binuksan ni Marco. At halos mapateo siya sa galit. Mga dokumento. Fraud. Panloloko. At mas matindi. Si Adrian Paula ang may pakana ng pagkasakating ama ni Elena noon para mapasakanya ang yutang. Sinadya laha. Manipulasyon. At higit sa laha. May koneksyon siya sa pamilya ni Marco. Impossible. Pero toto. Mas malalim ang sabwatan. At si Elena. Hindi lang simpleng babaeng minahal niya. Sentro siya ng mas malaking digman. Kinabukasan. Habang nag-isa si Elena sa harden. May lumapit na Bobby. Maganda. Social. Nakakatakot ang dating. Ako si Camille. Huminto si Elena. Ako ang dapat pakakasalan ni Marco. Parang tinasak ang puso niya. En gimatay si Camille. Pero panong lason. Mahal ka ba niya? O rebellion ka lang laban sa pamilya niya. Hindi makasagot si Elena. At mas lalong dinurog siya ng sumunod. Alam mo bang kaya't pakakasalan ka niya? Hindi ka kailanman tatanggapin ng mundo niya. Pag-alis ni Camille. Naiwan si Elena na yumiyak. At sa anang beses. Naisip niyang baka siya na ang dapat humalis. Para sa ikabubiti ni Marco. Pero hindi niya alam. May mas masamang poperating. Gabi. Tinawagan si Elena ng unknown number. Mahanang boses. Kung gusto mong mabuhay si Marco. Mag-isa kang pumunta sa lamang bodega. Nanlamig siya. At nang makarating dun. Nakita niya si Adrian. At may hawak itong baril. Welcome back, Elena. Natakot siya. Ano gusto mo? Ngumisay si Adrian. Pilay ka. Bablik ka sa akin. O mamamatay si Marco. At sa diliming bodega. May tutok na sniper. Kay Marco. Dahil habang kinakausap ni Adrian si Elena. Sinasundan na rin si Marco in kamatayan. At dun magsasimula ang pagsubok na magdarugo ang lahat. Pag-ibig. Pamilya. Kapangyarihan. At paghihiganti. Dahil sa susunod na mangyari. May isang babagsak. May isang mawawala. At may isang katotohanang bubanyag. Na hindi tunay na aksidente ang pagkakakalala ni Marco at Elena. May tong nagplano sa lahat. At ang mastermind. Mas malapit kaysa inakala nila. Sa dulo ng gabing ayan. Nakatingin si Adrian kay Elena. At malamig na bumulong. Nayan mo malalaman. Sino talaga ang pakakasalan mo? Ang Mason. O ang Bangangot. Nanginginig ang buong katawan ni Elena habang nakatutok ang baril ni Adrian sa kanya sa lobing abandoned ang bodega. Ang alam mula sa sarang bamilya ay kumikislap, parang sumasabay sa tibak ng puso niyang halos shumabag sa kaba. Pumalay ka, malamig na sabi ni Adrian. Ako, o si Marco. Hindi makapagsalita si Elena. Parang nalinat siya sa takot. Bakit mo ginagawa ito, yumiyak niyang tanong. Dahan-dahangan gumatay si Adrian. Dahil mulat-mula pa, bakin ka. Pero hindi alam ni Adrian. May poperating ng bagyo. Dahil si Marco. Hindi kailaman basta susuko. Habang minamanmanan siya ang sniper mula sa rooftop. Papunta na si Marco. May katab siyang may mali. Hindi siya mapakali mula ng maala si Elena. At nang masundan niya ang lokasyon ng telepono nito. Nagmaniho siya ng parang value. Sa bawat segundo. Parang may sumisigaw sa dibdib niya. Iligtas mo siya. Pagdating niya sa bodega. Biglang. Bang. Putaking baril. Tumama sa bakal. Dumapa si Marco. Sniper. Sir, sigaw ang mga bodyguard niya. Nagagulo. Pero sa gitna ng kutukan. Isang bagay lang nasa isip ni Marco. Si Elena. Tumakbo siya pulub. At nang makita siya ni Elena. Marco. Nilangan ni Adrian. Galit. Akala ko di ka abot. At biglang tinatak ang baril kay Elena. Walang pag-ilanlangan. Sumagad si Marco. Putak. At tumajil ang mundo.
Siga and Elena. Marco. Bumagsak si Marco. Duguan ang balikat. Tinaman siya. Nanlaki mata and Elena. Yumiyak siyang yumakap sa kanya. Hindi. Hindi. And gumatay si Marco kayat sugatan. Sinabi ko sayo. Ipo protekta kita. Sa sandaling iyan. Galit na galit si Adrian. Parang nabali. Dahil sa anang beses. Nakita naya ang pag-ibig na hindi naya kayang bilhin. At dun siya natalo. Dumating ang pulis. Nakatakas si Adrian. Pero bago tumakas. Bumulong siya kay Elena. Hindi pa ito tapos. May lihim pa si Marco na hindi mo alam. At ayon ang naging lason sa isip ni Elena. Sa ospital. Habang ginagamot si Marco. Nakapo si Elena sa tabi. Hawak ang kamay naya. Yumiyak. Palitulit. Kasalanan ko ito. Pero nang magasing si Marco. Mahina siyang gumatay. At least buhay ka. Dun tuluyang nabasag si Elena. Yumakap siya. Humagolgol. At bumulong. Mahal na mahal kita. Pero sa labas in kwarto. May narinig si Veronica. Ina and Marco. At sa anang pagkakatayan. May kakabang lungkot sa madanito. Dahil nakita niyang todo ang pagmamahaling dalawa. Pero hindi pa rin tapos ang gulo. Kinabukasan. May dumating na matandang Bobby sa ospital. Simple ang damit. Pero dignified. Pagkakita naya kay Elena. Napalya ito. Elena. Natigilan si Elena. Lola. Hindi makapaniwala si Marco. Hindi naya alam. Ito ang Lola ni Elena na akala nilang patay na. At mas nakakagulat. May dala itong lihim. Panahan na malaman mo ang todo. May inalabas siyang lamang litrato. At nang makita ni Marco. Nawala kulay ang mukha naya. Larawan iyan ang ama naya. At ina ni Elena. Magkasama. Masaya. What is this? Mahina ang matanda. Bago pa kayo ipananganak. Magkakalala na ang mga pamilya ninyo. Tahimik ang mundo. Parang walang humahinga. Hindi aksidente na nakita kayo. Tadhana iyan. At may mga tong iya manjari. Unti-unting lumalim ang misteryo. At mas matindi. Nalaman nilang si Adrian. Ginagamit lang. May mas malaking mastermind. At iyan. Ang ama ni Marco. Ang bilyonaryong si Don Eduardo. Namutla si Marco. Impossible. Pero todo. Si Don Eduardo pala ang may gustong pagawalayan sila. Dahil may sekreto siyang itnatago sa nakaran. At konektado si Elena Rune. Pag-uwi ni Marco sa mansion. Kinampronta naya ang ama. Totabiay. Tahimik ang matanda. Yumianaming wine. Parang walang emosyon. Some truths destroy families. Sabihin mo. At shumabog ang revelation. Ang ina ni Elena. Anang babaeng minahal ni Don Eduardo. Pero iniwan naya. Para sa kapangyarihan. Para sa kayamanan. At si Elena. Maring. Dugo nila. Nanigas si Marco. Parang binuhusan ng yellow. Hindi makahinga. No. Pero lalo pang lumalim. AKOBA. Tahimik si Don Eduardo. Hindi kita sigurado. Gumuho ang mundo ni Marco. Paano kung may dugong nagdarugtong sa kanila ni Elena? Paano kung ball ang pag-ibig nila? At sa kabalang bahay. Si Elena rin. Nalaman ang laha. Nabasag siya. At sa anang beses. Lumayo siya kay Marco. Hindi dahil wala siyang pagmamahal. Kundi dahil sobra. At natatakot siyang baka kasalanan ang pag-ibig nila. Sa gitna ng ulan. Umalis siya. Nagiwan lang sulit. Marco. Mahal kita. Pero kung ang pagmamahal natin ay kasalanan. Ako na ang lalayo. Pagkakita ni Marco sa sulit. Nabali siya sa paghahanap. Elena. Buong gabi siyang nagmamaniho. Hinahanap. Sumisigaw. Yumiyak. Bilyonaryo. Makapangyarihan. Pero walang silbay. Dahil iniwan siya ang babaeng bumahay sa puso naya.
At sa isang maliit na probinsya. Nagtatago sa Elena. Simple yulit ang buhay. Pero gabi-gabi umiyak. Dahil iniwan niya ang sariling kaligayahan. Samantalang si Adrian. Nakatakas. At mas lalong naging mapanganib. May hawak na bagong alas. DNA test. At nang makita niya resulta. Napangisay siya. Perfect. Dahil ang akala nilang ball na pag-ibig. Ay mas malalim pa. At ang resulta. Kayang wasakin laha. Samantala. Isang gabi. Habang lasing si Marco sa sakit. May dumating na package. Walang sender. Binuksan niya. May videotape. Pinanood niya. At nanigas siya. Videoing ama niya. Umamin sa isang krimen. At may isang bata sa video. Bata. Na si Elena. At dun niya nalaman. May utang na dugo ang pamilya niya sa pamilya ni Elena. At ang pag-ibig nila. Baka paraning tadhana para bayaran iyan. Pero sa doloing tape. May mas nakakagulat. Buhay pa ang ina ni Elena. At bihag. Ing sariling ama niya. Napabalikwas si Marco. Galit. Put. At isang decision. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magiging anak langing bilyonaryo. Lalaban siya. Para kay Elena. Para sa katotohanan. At para sa pag-ibig nilang gustong patiyaning lahat. Habang sa malayong probinsya. Nakatayo si Elena sa tabing dagat. Umiyak. Hawak ang singsing. Pero sa likod niya. May paparating na sasakyan. Bumaba si Adrian. And gumatay. Mas nakakatakat kaysa dati. Akala mo tapos na tayo. At may dala siyang papel. DNA result. Ay binigay niya kay Elena. Pagabasa nito. Napatras siya. Nanginginig. At nahulog ang papel sa buhangin. Dahil ang nakasalat. Isang katotohanan kay ang pumatay ang pag-ibig nila ni Marco. At dun. Nagtapos ang gabing magpapasimula ang mas magigong laban. Dahil sa susunod. May mabubanyag na hindi inasahan. May magtataksel. May mamamatay. At may pag-ibig na susubukang mabuhay sa gitna ng kasalanan. At sa dilim. Nakangiti si Adrian nanigas si Elena habang hawak ang papel na ibinigay ni Adrian. Nanginginig ang mga daliri niya. Hindi niya halos mabasa ang nakasalat dahil sa mga luhang bumabagsak sa papel. DNA result. Huminto ang mundo. Pinagalang takot at pag-asa ang naramdaman niya. Mabagal niyang binasa. At biglang. Napapo siya sa buhangin. Hindi makapaniwala. Hindi toto. Hindi pwedeng toto. Ngumisay si Adrian. Ano, Elena, nayon alam mo na. Mahanang boses niya. Hindi. Dahil nakalagay. Hindi magapatid sina Marco at Elena. Walang dugong nagugnay sa kanila. Lahat. Kasinungalingan. Planano. Manipulation. Panlalanlang. At ang gumawa. Ang ama ni Marco. Si Don Eduardo. Parang shumabag ang dibdib ni Elena. Ibig sabihin. Pinagawalay sila sa kasinungalingan. Pinahirapan. Pinayak. Sinira. Dahil lang sa sekreto ang nakaran. Pero hindi pa tapos. Lumapit si Adrian. Pero may catch. Napatingin si Elena. Alam mo ba bakit ginawa niya iyan? May inalabas siyang lamang file. At nang makita ni Elena. Nanlamig siya. Property transfer. Mana. Shares. Billions. Ngumisay si Adrian. Hindi lang pag-ibig ang dahilan. May pamana kong hindi mo alam. What? Ang tunay mong ina. Isa sa original na may-ari ng Del Mundo Empire. Parang hindi makahinga si Elena. Siya. May karapatan sa imperyo. At kaya pala siya gustong maala. Dahil banta siya. Hindi lang sa relation. Kundi sa kapangyarihan. Pero sa halap na matakot. Anang beses nag-iba ang mga mata ni Elena. May apoy. Hindi na ang maharap na babaeng umiyak. Kundi babaeng handang lumaban. Mahina niyang sabi. Dalhin mo ako kay Marco. Ngumisay si Adrian.
Akala mo. Natuto ka na. Pero sa isip naya. May ibang plano. Habang iyan. Si Marco nasa opisina. Nakatitig sa evidensyang hawak naya laban sa ama. Pasok si Mr. Reyes. Sir, may balita. Ano? Nakita si Elena. Tumayo agad si Marco. Pero bago siya makalis. Pumasok si Don Eduardo. Malamig. Mapanganib. Sit down. Hindi gumala si Marco. Hindi na ako bata. And gumatay ang ama. Hindi mo alam kalaban mo. Hindi ikaw. Biglang shumabog si Don Eduardo. Hindi mo siya pwedeng pakakasalan. Tahimik. Nakakabingi. At bakit? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Dumalim ang boses. Dahil kapag nalaman naya ang toto. Kamamuhian ka naya. At dun. Ay binyanyag ang mas malupit. Ang ama ni Marco. Responsible sa pagamate ng ina ni Elena. Napatigil ang mundo. Parang huminto tibak ang puso ni Marco. Hindi. Toto. Parang gumuho ang lahat. Paano naya haharapin sa Elena? Paano naya sasabihin? Ama naya ang sumar sa pamilya nito. Habang nasa Don sa Elena papunta kay Marco. May truck biglang shumulpak sa sasakyan. Boom. Tumulapon ang kotse. Dugo. Sigaw. Diliman. Sa ospital. Takbong pumasok si Marco. Elena. Pagkakita naya. Duguan. Walang malay. Parang pinunit ang kaluluwa naya. Lumiyahad siya. Umiyak. Huwag mo akong iwan. At sa anang beses. Nagdasal ang lalaking di nananiwala sa himala. Dios. Ako na lang. Huwag siya. Pagkatapos ang operasyon. Lumabas doctor. Critical. Nanlamo si Marco. Pero may isa pang suntok. May isang bagay pa. Napatingin siya. Buntis si Elena. Parang tumajo mundo. Buntis. May anak sila. Napayak si Marco. Sa gitna ng sakit. Liwanag. Pero hindi pa natatapos ang dilim. Dahil sa kabilang banda. Si Adrian kausap si Don Eduardo. Yes, done. Napatigil si Marco na palihim nakarinig. At dun naya nalaman. Sinadya ang aksidente. Kasabwat ang saraling ama naya. May tumilak sa kanya sa suktulan. Ibang Marco ang lumabas. Hindi anak. Hindi kasintahan. Kundi halama ang paghihiganti. Kinabukasan. Nagising si Elena. Mahina. Pero buhay. Pagkakita kay Marco. En gumatay. May luha. Buhay tayo. Hinawakan ni Marco tayan naya. At tatlo na tayo. Umiyak si Elena. Pero maya-maya. Seryoso si Marco. May sinabi siyang hindi inasahan. Pakakasalan kita bukas. What? Kaya't kalabanan kayo buong mundo. At kinabukasan. Sa maliit na chapel. Secret wedding. Walang pamilya. Walang mayaman. Dalawang pusong sugatan lang. Habang nagbabasa ang vows si Marco. Umiyak siya. Pinalay kita bilang mason. Mas papilyan kita bilang bilyonaryo. At mamahalan kita kaya't yubisan ng mundo ang lahat. Humagolgol si Elena. At nang halakan naya ito. Akala nila tapos na ang laban. Pero sa labas ang chapel. Nakatingin si Don Eduardo. At may hawak baril. Malamig na bulong. If I can't stop this love. I'll bury it. Paglabas ang bagong kasal. Putak. Sigaw. Dugo. At bumagsak. Si Marco. Marco. Humagolgol si Elena. Dugo sa wedding suit. Habang tumatakas ang shooter. At bago maalan malay si Marco. Bumulong siya. Run. Tumakbo si Elena habang buntis, umiyak, duguan ang damit pang kasal. Pero may mga humahabol. Tauhaning Don. Parang bangangat. Sa tuli. Nabutan siya. At sa haraping ilog. Nakwaner siya. Tumawa ang tauhan. Wala ka ng takas. Pero biglang. May dumating na motorsiklo. Isang masked man.
Sinagasan mga tauhan. Inaligtas si Elena. At pag-alis nila. Mahina niyang tanong. Sino ka? Tinanggal mascara. At nanlaki mata naya. Hindi makapaniwala. Ang tong akala nilang patay. Buhay. Ang ina naya. At dun nagtapos ang gabing puno ng dugo at revelation. Dahil sa susunod. Malalaman ang sekreto ng ina niyang nawawala. Mabubunyag ang mas malupit na kasalanan ni Don Eduardo. At si Marco. Buhay pa ba matapos ang bala? O katapusan na ang pag-ibig nila. Pero isang bagay ang sigurado. Nayan pa lang nagsisimula ang digman, dumadagandong ang ulan habang mabilis ang takbo ang motorsiklo sa madilim na highway. Nakiyakap si Elena sa babaeng akala niya'y matagal ng patay, ang sariling ina. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mama, ikaw ba talaga? Hindi sumagot agad ang Bobby. Puro luha lang. Mahigpit ang hawak nito sa manabila. Parang ayaw nang maalam yuli ang anak. Pagdating nila sa isang tagong kubo sa kabundukan, saka lang huminto ang motorsiklo. Tahimik. Tanjing kuliglig at malayong kulag. Dahan-dahang humarap ang Bobby. Matanda na. May mga peklat. Pero ang mga mata. Perhong pareho. Napayak si Elena. Mama. Yumakap ito ng mahigpit. Pareho silang humagolgol. Taning pagawala. Taning sakit. Biglang nabuhay sa isang yakap. Pero sa gitna ng emosyon. Isang tanong ang shumabog. Bakit ka buhay? Namesa ang mata ng ina naya. Dahil ay kinilang ako ang pamalayang del mundo. Parang sinaksak ang dibdib ni Elena. Ano? At lahaing akala mong toto. Mas madalim pa. Samantala. Sa ospital. Nagagulo. Sinagod si Marco sa operating room. Bala malapit sa puso. Mga Dr. Nagpapanik. Sa labas. Naglalakad si Don Eduardo. Parang walang nangyari. Pero sa sulak. Nakamasid si Mr. Reyes. May luha sa mata. Dahil matagal na niyang kilala si Marco. Parang sariling anak. Bigla siyang may desisiyang ginawa. Anang beses. Tinrader naya ang amo naya. Kinaha naya secret files in Del Mundo Empire. At bumulong. Panahan na. Sa operating room. Flatline. Beep. Nagtillion mga nurse. Code blue. At sa puntong iron. Parang titagil na ang laha. Pero biglang. Beep. Heartbeat. Mahina. Pero buhay. Si Marco. Hindi pa tapos. Pagmulat naya makalipas ang ilang oras. Anang sinabi naya. Nazan si Elena. Hindi pera. Hindi negosyo. Si Elena. Pero nang sabihin nilang nawawala ito. Tinanggal naya mga tubo. Pilit bumangan. Sir hindi pwede. I need my wife. Wife. Anang beses naya sinabi. At parang apoy ang bumalik sa kanya. Sa kubo. Nakikinig si Elena sa ina. At bawat salita. Sumasira sa mundo naya. Hindi aksidente pagamate ang tatay mo. Nanigas siya. Pinyari siya. Sino. Mahanang sagat. Don Eduardo. Napahawak si Elena sa bibig. Yumiyak. Bakit? Dahil tumangi akong ibigay sa kanya ang bahagi ko sa imperyo. Lalong dumalan. Ginamit nila tayo. At may inalabas ang ina. Lamang ledger. Mga documento. Signed confessions. Mga evidenciang kayang pabagsakan ang Del Mundo Empire. At mas matindi. May video proof. Parang humihinga ang apoy si Elena. Young dating tahimik na Bobby. Untayanting namamatay. At may bagong Elena na nabubuo. Lumalaban. Sa kabilang banda. Nakarating si Marco sa secret penthouse. Nandun si Mr. Reyes. May mga files sa mesa. Sir. Alam ko na sino nagpapagala kay Adrian. Who? Camille. Napatigil siya. Young arranged fiancé. Siya. Impossible. Pero binuksan ang CCTV. Nandun si Camille. Kausap si Adrian. Kasabwat. Lahaing pagatake.
Lahaing manipulation. Planado. At on target. Hindi lang Elena. Kundi si Marco. Para maga empire. Napanjas si Marco. Pero hindi sa saya. Sa put. War. Sa anang beses. Hindi businessman ang nasa harap. Predator. Samantala. Sa mansion. Nakangiti si Camille habang inisip patay na si Elena. Pero nagulat siya ng biglang mawalan law. Blackout. Tahimik. Takot. At sa dilim. Isang boses. Miss me. Napaziga siya. Si Marco. Buhay. At bago pa makatakbo. Itinulak siya sa upuan. Binato sa mesa ang ebidensya. Talk. Peron gumisay si Camille. At kung sabihin kong may bomba sa kinarunan ni Elena. Nanigas si Marco. Ano? En gumatay ito. Too late. Sa bundok. May ticking sound. Napatinjan si Elena. Sa ilaliming mesa. Bomb. 045. Napaziga ang ina. Tumakbo. Kinaha ni Elena ang files. Tumakbo sila polabas. 010. 009. 008. At. Boom. Shumabag ang kubo. Layab sa gabi. Sa mansion. Narinig ni Marco sa phone ang pagsubok. At may siga ni Elena bago napitol. Elenea. Para siyang nabali. Cynical na si Camille. Anong ginawa mo? Pero tumatawa ito. Psychotic. Masaya akong nakikita kong nasaktan. Pero hindi alam ni Camille. Buhay si Elena. Tumalan siya at ang ina sa bangan papantang ilog. Halos malyanad. Pero nakaligtas. At habang inanad. Hinawakan ni Elena tayan naya. Pinoprotektahan anak nila. At bumulong. Lalaban tayo. Kinabukasan. News exploded. Massive scandal leaks. Del Mundo corruption. Shares crashing. Media chaos. Laha gawa ni Mr. Reyes at Marco. Galit si Don Eduardo. Piñatawag anak. Pagarap nila. Anang beses nagarap bilang magawe. Sinisira mo ang sarili mong dugo. Malamig si Marco. Hindi ikaw ang dugo ko. Si Elena ang pamilya ko. At shumabag ang AMA. Sinampol siya. Pero in gumatay lang si Marco. Your empire is falling. At Totu. Stocks collapsing. Partners leaving. Hari. Nababagsak. Pero may alas pa si Don Eduardo. May secret vault. At layman nito. Testament. Kapag namatay siya. Mapupunta laha kay Adrian. What? Si Adrian. Ili hitamang anak naya. Half-brother ni Marco. Parang tumajol mundo. Mas malalim pa ang tradoran. Sa ilog. Nakarating si Elena at ina sa lamang hacienda. Dun nakatago. Isang matandang pari. At pagdating naya. Napalya ito. Anak. Dumating ka rin. May inalabas itong lamang kahon. Para ra sa ara na ito. Binuksan ni Elena. At may diary ing AMA naya. Sa huling pahina. Nakasalat. Kung mabasa mo ito Elena. Ang lalaking tunay na magmamahal sayo. Siya ang tutulong magbabagsak sa kasaman. Pangalan naya. Marco. Napayak siya. Tadhana. Pero biglang. May putak. Basag ang bintana. Snipers. Inatak sila. Nagagulo. At bago makatakas. Tinaman ang ina naya. Mama. Dugo. Umiyak sa Elena. At huling sabi in ina. Hanapin mo ang vault. Namate. Siga ni Elena yumaling gonga sa hacienda. At sa sandaling iyan. May namate hindi lang tao. Kundi ang dating mahanaw Elena. Nayon. May bagong ay sinalang. Babaeng handang magsanaging imperyo. Sa dulo in gabi. Nagita ulit sina Marco at Elena sa abandonadong simbahan. Duguan. Sugatan. Pero buhay. Nagyakapan sila. Mahigpit. Parang iya na muling moala. At bumulong sa Elena.
Hatian natin ang imperyo naya. Tumanjan si Marco. At engumatay. Perhong may apoy sa mata. Dahil sa susunod. Hindi na ito love story lang. Jayara na. At sa dilim. Nakatinjan si Adrian. May hawak detonator. At sa ilaliming simbahan. May bomba that sa lobing abandonadong simbahan, mahigpit ang pagkakayakap ni na Marco at Elena, parang kayat sandaling paginto ay maring maala yulat ang isa sa kanila. Pero hindi nila alam. Ilang metro lang sa ilaliming side, ticking na ang oras in kamatayan. At sa Adrian. Nakangiti sa dilim. Huli na ang laha. Pinindot naya ang detonator. Click. Sa lobing simbahan. Isang mahanang beep. Parang sigaw in kapalaran. Napalinggan si Marco. May narinig ka ba? Bago pa makasagot si Elena. Beep. 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 Nanlaki ang mata naya. Marco. Run. Pero huli na. Boom. Yumayanig ang buong simbahan. Bumagsak ang kisame. Nagtilyan ang mga iban sa palagid. Alikabak. Apoy. Sigaw. At sa gitna in kaguluan. Nahati ang mundo nilang dalawa. Elenea, siga ni Marco habang natabunan ng debris. Marco, siga niya pabalik. Pero wala nang makita. Walang marinig. Isang second lang. Pero parang habang buhay. Nang humupa ang yusak. Wasak ang simbahan. Tahimik. Walang Elena. Nanigas si Marco. Hindi gumagalaw. Parang nawala ang lahaing hanjan sa katawan niya. Hindi. Heineke naya ang mga bato gamit ang kame. Duguan. Putol. Elena. Siga naya sa langit. Pero sagat lang. Katahimikan. Sa Malayo. Nakanjasay si Adrian habang naglalakad paleo. Game over. Pero hindi naya alam. May isang katawan na hinalapalabasing debris. Sa ilaliming surang halajay. Isang kame. Yumusak. Buhay pa. Elena. Mahina. Yubo ng yubo. Marco. At biglang. Hinala siya palabas ng isang lalaki. Nakaitim. Maskulado. Tahimik. Hindi nagsasalita. Tinulungan siyang makatayo. Elena, we have to go. Who are you? Hindi sumagot. Pero may tattoo sa kame naya. Symboling del mundo security elite. Elena froze. Kawi ka. Mahanang sagat. No. Kaliado ako, ni Marco. Samantala. Si Marco patuloy pa rin sa pagawake. Parang balyo. Hanggang sa dumating si Mr. Reyes. Sir, stop. Hindi. Sir, wala na siya. Napalinggan si Marco na puno ng luha. Hindi mo alam ayan. At sa anang beses. Sinantak naya si Mr. Reyes. Hindi mo alam kung ano ang mahal kayo. Duguan ang kameo naya. Yumiyak. Galit. Wasak. Sa mansion. Si Don Eduardo nakatayo sa haraping bintana. Tahimik. At sa likod naya. Si Camille. Confirmed. Elena is dead. And gumatay si Camille. Good. Pero biglang. Not good enough. Bozas ni Adrian. Pumasak. Basag ang braso. Sugatan. Pero buhay. Nagtama ang mata nilang tatlo. Hindi siya patay. Nanigas si Camille. What? Buhay siya. At dun. Nag-iba laha. Dahil ang plano ni Adrian. Hindi patapos. Phase 2 starts now. Sa tagong clinic sa kabundukan. Ginagamat si Elena. Dugo. Surang katawan. Pero humihinga. Habang nasa tabi naya ang lalaking maskulado. Bakit mo ako inaligtas, mahina niyang tanong. Tahimik ito. Dahil may utang ako kay Marco. Anong utang? Huminga siya ng malalim. Binahay naya ako dati. Nanlaki mata ni Elena. At untayanting lumalabas ang katotohanan. Si Marco. May dating operasyon sa military black ops. Bago naging bilyonaryo. May mga tong inaligtas siya. Kasama ang lalaking ito.
At nayon. Binablik ang utang. Pero may mas masama pa. Dahil habang si Elena ay ligtas pansamantala. Si Marco ay papasok sa pinakamadlam na yugto ng buhay niya. Nasa underground office siya. Nakaharap sa screen. May video. Si Elena. Gumagalaw. Buhay. Nanigas siya. Where is she? Lumapit si Mr. Reyes. Unknown location. Pero may bagong signal. Trace. Marco stood up. Cold. Bring me everything. At sa anang pagkakataon. Hindi na siya yumiyak. Wala nang luha. Wala nang hesitation. May isang Marco na ipananganak. At hindi na ito businessman. Hunter na. Samantala. Si Adrian Kausap si Don Eduardo. Phase 2 is ready. Good. And gumatay si Adrian. Time to finish Marco. Pero may twist. Pero hindi siya dapat mamatay agad. Bakit? And gumatay si Adrian. Dapat makita niya. Na ako ang tunay mong anak na magpapamana ng lahat. Tahimik. At sa anang pagkakataon. Napatingin si Don Eduardo sa kanya ng kakaiba. Parang hindi galit. Parang takot. Dahil may sekreto pa. Mas malalim. Na hindi pa alam ni Adrian. Sa clinic. Nagising si Elena. Mahina. Pero buhay. At anang sinabi niya. Hanapin mo si Marco. Tumango ang lalaki. Hindi pa oras. Ano? Kapag handa na siya. Elena cried. Hindi ko kayang maala siya. Tahimik ang lalaki. At sa wakas. Then survive for him. Sa mansion. Nagisa si Marco. Sa haraping lamang larawan. Elena. Hinaplos niya. Hindi ako titigil. At sa likod niya. Binuksan ang isang black case. Guns. Files. Identity cards. New life. Revenge mode. At bumulong siya. Kung patay ka. Gagawin kong impyerno ang mundo nila. Boom. At dun. Nagbago ang lahat. Dahil hindi na ito paghahanap. Hindi na ito pag-ibig. Ito na ang digman ng dalawang mundong magtatagpo ulit. Na may mas maraming dugo kaysa luha. Sa huling eksena. Nakapo si Adrian sa tuktoking building. Tumanjin sa lungsod. At enginisyon ang buwan sa gitna ng lungsod na puno ng ala at ingi, nakateo si Marco sa tuktoking isang gasali. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang layman ng dibdib niya. Wala na ang dating Marco. Wala na ang lalaking nagmamahulang. Nayon. Isang tong may isang layunin. Ilabas ang katotohanan. At ibalik si Elena. Sa harap niya, nakaproject sa screen ang mga coordinates. May marka. May trace. Mahina pero buhay ang signal ni Elena. Found you, bulong niya. Sa likod niya, lumapit si Mr. Reyes. Sir, confirmed. Siya na si Elena. Nanigas ang panga ni Marco. Then move. Pero huminto si Mr. Reyes. Sir, may problema. Tumanjin si Marco. Ano? Protected location. Black Ops level security. Hindi ordinaryong rescue. Tahimik si Marco. Tapos malamig niyang sinabi. Hindi ako rescue team. Ako ang problema nila. At dun nagsimula ang galaw. Sa kabilang panig ng kabundukan. Si Elena ay nasa lobing isang isolated medical facility. Mahina pa rin ang katawan niya. Pero mas malinaw na ang isip niya nayon. Nakatingin siya sa bintana. Marco, bulong niya. Sa tabi niya, ang lalaking nagligtas sa kanya, si Kale. Tahimik, laging alerto. Bakit mo akong palabasin, tanong ni Elena. Saglit siyang tumanjin. Dahil kapag lumabas ka, mahuli ka ulit. Kanino? Hindi sumagot agad si Kale. Tapos malamig. Sa mismong pamilya ni Marco. Nanlamig si Elena. Hindi. Tumango si Kale. Lahaing nangyari, hindi lang kay Adrian o Don Eduardo. Organized ito. May mas malaking network. Tahimik ang palagid. At sa anang beses. Nakaramdam si Elena ng totoong takot. Hindi para sa sarili niya. Kundi para kay Marco.
Sa mansioning del mundo. Nagita sina Don Eduardo at Adrian. Tahimik ang silid. Mabigat ang hangin. Hindi pa siya patay, sabi ni Adrian. Walang emosyon si Don Eduardo. Hindi siya mamamatay basta-basta. Ngumisay si Adrian. Then let's finish it properly. Inalapag niya ang folder. Nakasalit. Operation, Break the Hunter. Tumanjan si Don Eduardo. Hindi mo pa rin naintindihan. Ano? Hindi si Marco ang target. Nanigas si Adrian. Si Elena. Tahimik. Tapos bumagsak ang boses ni Don Eduardo. Kapag nasira siya, kuzang babagsak si Marco. And gumatay si Adrian. Perfect. Pero hindi niya alam. May ibang plano si Don Eduardo. Mas madalim. Mas personal. Sa ilaliming lungsod. Secret underground facility. Dun dinala si Kale si Elena. Isang malaking monitor. Lumabas ang mga files. At dun niya nakita. Project Origins. Nanlamig siya. Anong ibig sabihin nito? Tumanjan si Kale. Mabubuhay ka kung alam mo ang todo. Binuksan niya ang file. At nakita ni Elena ang larawan. Isang bata. Siya. Pero hindi siya nag-isa. May isa pang bata. Marco. Nanigas siya. Bakit magkasama kami sa file na yan? Kale hesitated. Tapos sinabi niya ang pinakamabigat na katotohanan. Kayo ang bahagi ng isang experiment. Parang huminto ang mundo. Hindi. Genetic Compatibility Project. Pinlano kayo mula pagabata. Nanlabo ang pananjan ni Elena. Hindi ito toto. Pero ipinakita ang records. Training logs. Surveillance footage. Even childhood photos na hindi niya alam na kinunan. At ang pinakamasikip. Emotional pairing test. Parang sinaksak si Elena. Ibig sabihin. Lahaing pag-ibig nila. May pumatak na kame. Pero biglang. May mali. Napatinjan si Elena. Tumiro si Kale sa isang line sa file. Marco deviated from the program. Nanigas siya. He chose you, on his own. At sa anang beses. May liwanag sa gitna ng dilim. Sa kabilang banda. Marco infiltrating security perimeter. Isa isa niyang tinatanggal ang guards. Walang ingay. Walang awa. Parang multo. Target approaching Sector 3, sabi sa radio. Pero huli na. Boom. Nagbukas ang steel door. At pumasak si Marco. Malamig ang mata. Where is she? Nagagulo ang mga guard. Putak. Pero mabilis siya. Training. Precision. Hindi na siya businessman. Hindi na siya biktima. Weapon na siya. Sa dulo ng hallway. May nakita siyang pinto. Nakakandado. Tinilak niya. Hindi bumukas. Huminga siya. At sinapa. Crash. At dun. Nakita niya si Elena. Tahimik. Nakatinjan sa kanya. Parang tumajol ang mundo. Marco. At sa isang segundo lang. Lahaing galit, sakit, at digman. Nawala. Tumakbo siya. Yakap. Mahigpit. Parang iya na niyang bitawan ulit. Akala kayo patay ka, boses niya nanginginig. Akala kayo rin, sagad ni Elena. Pero biglang. Tumanjan si Elena sa kanya. Marco, may kailangan akong sabihin. Nanigas siya. Kayo ni Adrian. Hindi kayo magadugo. Tumajul si Marco. At untayanting nagbago ang mata niya. Alam kayo. Nagulat si Elena. Pero hindi ayan ang mas masama. Tumanjan siya diretso sa mata niya. Pinlano tayo. Tahimik. Parang bumigay ang hangin. At dun. Pero hindi ayan ang rason kung bakit ako nandito. Bakit? Humawak si Marco sa mukha niya. Dahil mahal kita, kaya't anong sabihin nila. At sa anang beses. Yumiyak silang pareho, pero hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa katotohanan. Pero sa labas. Alarm. Beep. 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 Lockdown activated. Nanigas si Kale. Hindi.
Tumanjan si Marco sa pinchuan. At malamig niyang sinabi. May trap. At sa CCTV. Nakangiti si Adrian. Welcome back, brother. Boom. Shutters closed. Locked. At sa speaker. Bozas ni Don Eduardo. Now, you both die together. Tahimik. Nakakabingi. At sa lobing facility. Nakatinjan sina Marco at Elena sa isa. Walang takas. Walang tulong. Pero sa anang besas. Hindi sila natakat. Dahil alam nila. Magkasama sila. At sa labas in control room. Si Adrian naglalakad papalapit. Endgame. At sa kame naya. Remote control. Countdown starts. 00:59. 00:58. At dun nagtapos ang gabi. Dahil sa susunod. Hindi na lang ito pagtakas. Kundi pagbagsaking buong del mundo empire. 00:57. 00:56. Ang tunaging countdown ay parang martilyo na pumapakpak sa dibdib nina Marco at Elena. Sa lobing locked facility, pulang ala ang yumikat. Bawat segundo, mas humihigpit ang pakiramdaming kamatayan. Marco, mahina si Elena, nanginginig pa rin. Hinawakan ni Marco ang kame naya. Hindi tayo dito matatapos. 00:49. Sa labas in control room, nakangiti si Adrian habang pinapanood ang live feed. Say goodbye, bulong naya. Sa likod naya, si Don Eduardo ay tahimik lang. Pero ang mga mata naya. Parang may ibang inisip. Parang hindi kasali sa kasiyahan. Sa lobing facility. Kale, siga ni Marco. Lumapit si Kale mula sa gilid, sugatan pero buhay. May backdoor ba dito. Yumaling siya. Maroon, pero kailangan nating duman sa core hallway. Tumanjan si Elena. Hindi tayo abad sa oras. 00:35. Biglang huminto si Marco. Tumanjan siya sa palagid. At sa anang besas. Gumamit siya ang buong cold logic ng isang strategist. Hindi tayo lalabas. Nagulat si Elena. Ano? Tumanjan si Marco kay Kale. I-disable mo ang main power relay. Balyu ka ba? Mas lalakas ang explosion. Tumango si Marco. Exactly. Nanigas si Kale. Naintindihan naya. Mag-overload kaing system. Tumango si Marco. Kapag sabay-sabay ang surge, magka-crash ang timer system. Pero kailangan ang manual override sa lobing core. 00:22. Tumatig si Elena sa kanya. Marco, delikado yen. And gumatay siya sa kanya. Mas delikado kung mawawala ka ulit. At sa anang besas. Si Elena mismo ang tumango. Sabay tayo. Sa control room. Napansin ni Adrian ang pagbabago sa system. Wait. May alert. System instability. Anong ginagawa nila? Sinapa naya ang console. Shut it down. Pero huli na. Sa loob. Kale already moving. Binuksan naya ang maintenance shaft. Dito. Pumasok silang tatlo. Marco, Elena, Kale. Habang bumababa sa madalim na metal tunnel. 00:15. Beep beep beep. Parang humahabol ang oras. Sa gitna ng tunnel. Biglang tumajil si Kale. Hindi ako makakasama hanggang dulo. Napatinjan si Elena. Ano? And gimatay si Kale ang bahagya. May ibang exit dito. Ko na ang dapat makalabas. Kale, hindi. Utang ko kay Marco, to. Tumanjan siya kay Marco. At sa anang besas. May respeto. Protektahan mo siya. Tumango si Marco. Palagi. Kale turned. At kung mabuhay ko. Sunyajan ninyo laha. At tumakbo siya pabalik. Para i-divert ang guards. 00:09. 00:08. Marco at Elena alone. Sa core hallway. Punoing steam. Kumikislap on mga cable. Dito. Marco pointed. Main relay door. Locked. Elena grabbed the panel. Hindi ito standard lock. Can you open it? She looked at him. Then nodded. Give me 5 seconds.
00:05. Sa control room. Stop them, Siga and I Adrian. Pero biglang. Boom. Security blackout. 00:04. Elena hands shaking. Almost. Marco stood behind her. Protecting her body. Focus. 00:03. Click. Got it. Bumukas ang pinto. Pero sa loob. Main reactor core. Glowing red. Overloading. 00:02. Go, Siga and I Marco. Hinala Naya sa Elena. Pero. Sakto. Bumagsak ang steel gate sa likod nila. Locked again. Trap within trap. 00:01. Adrian's voice echoes. Goodbye, lovebirds. Midnight. Boom. Pero hindi lahat shumabog. Dahil sa core. Nag-collapse ang system. Energy redirected. Explosion contained inward. Shockwave lang ang lumabas. Sa labasing facility. Nainig ang buong bundok. Si Adrian napazigaw. What did you do? System down. Live feed gone. No. No. Sinantak naya ang console. Pero biglang. Sa likod naya. Bozas. Masayado kong confident. Nanigas siya. Tuminjan. Don Eduardo. Nakatinjan sa Kenya. Malamig. Dad, we lost them. Tahimik ang matanda. Tapos dahan-dahan niyang sinabi. Hindi. Lumapit siya. At nayon, ikaw ang magiging collateral. Nanigas si Adrian. Ano? At anang besas. Nakita niya takot sa mata ang sariling ama. Hindi ka bahagi ang tunay na plano. Parang gumuho mundo niya. Sa kabilang banda. Sa ilaliming debris. Gumagala si Marco. Duguan. Pero buhay. Elena. Hinahanap niya. At biglang. May kame na humawak sa kanya. Marco. Tuminjan siya. Si Elena. Yumiyak. Buhay. Yumakap silang muli. Pero nayon. Hindi lang pag-ibig. Survival. Sa malayo. Sirens. Search teams. Chaos. Pero sa gitna ng lahat. Tahimik silang dalawa. Magahawak. At alam nila. Hindi pa ito tapos. Sa final shotting episode. Adrian nakaluhad sa harap ni Don Eduardo. Bakit? Tahimik ang matanda. Dahil hindi ka kailaman plano. At sa likod niya. Armed men. End him. Napatigil si Adrian. Wait, no. Putak. Cut to black. At sa malayong bundok. Marco at Elena nakateo sa giliding bangan. Magahawak kame. Sa ibaba. Lungsod na puno ang liwanag. Pero sa kanilang likod. Mas malaki pang digman ang paparating. At bulong ni Marco. Nayon pa lang, nagsasimula ang totoong laban. Sa malamig na hangin ng kabundukan, nakateo sina Marco at Elena sa giliding bangan. Sa ilalim nila, malawak na lungsod na parang walang pakialam sa kagilahang nangyari sa likod ng mga ila nito. Tahimik. Pero sa katahimikan na ayan. Mas ramdam ang bagyong paparating. Mahigpit ang hawak nila sa isa-isa. Parang takot bumata, dahil baka kapag binitawan nila, wala nang balikan. Akala ko, mahina si Elena, katapusan na natin. Tuminjan si Marco sa Kenya. Hindi pa tayo pinapayagan ng mundo. Ang gumatay si Elena kayat pagod. Paano kung ayaw ko na ang mundong tu? Sandaling natahimik si Marco. Tapos marahan niyang hinawakan ang pisanjinaya. Gagawa tayo ang bago. Pero bago pa sila makagalaw. RRRMM. Helicopter blades. Nanigas sila. Isang item na helicopter ang bumababa mula sa ulap. At sa speaker. Bozas. Marco. Napatinjan siya. Buhay ka pa pala. Si Don Eduardo. Sa lobing helicopter, nakateo ang matandang bilyonaryo. Walang emosyon. Parang mas malamig pa sa metal na palagid naya. Sa tabi naya, nakapo si Adrian. Duguan ang labi. Sugatan. Pero buhay. Nakatinjan siya kay Marco sa screen.
Galit. Hindi patapos, 2, bulong ni Adrian. And gumatay si Don Eduardo. Hindi. Tumanjan siya sa pilot. Deploy. Sa bundok. Napansin ni Marco ang vibration sa lupa. May darating. Hinala niya si Elena. Takbo. Pero huli na. Boom. Isang explosive round ang shumabog sa likod nila. Tumulapon sila sa lupa. Yumikat ang mundo. Marco. Okay ka lang. Tumango siya kayat duguan ang balikat. Pero biglang. Lumabas mula sa fog ang mga armored men. Del Mundo Private Forces. Surround. Wala ng takas, siga ang isa. Sa gitna ang encirclement. Tumayo si Marco. Pinyanazan ang dugo sa labi. Tumanjan kay Elena. Kapag sinabi kong tumakbo ka. Hindi, agad niyang sagat. And gumatay si Marco. Alam ko. At sa anang beses. Hindi siya yumurdaring pagtakas. Kundi laban. Biglang. Putak. Tumakbo si Marco papunta sa mga sundalo. Parang hindi tao. Parang machine. Elena sumaga. Marco. Pero mabilis siyang gumalaw. Disarm. Strike. Gun grab. Isa bumagsak ang Caliban. Pero marami. Sobrang marami. Sa helicopter. Nakangiti si Don Eduardo. Now you see, he's still my creation. Adrian clenched his fist. Stop calling him that. Tumanjan ang matanda. Jealous? Nanahimik si Adrian. Sa lupa. Elena grabbed a fallen gun. Nanginginig. Hindi siya trained. Pero hindi na siya young dating Elena. Nayon. Survivor na rin siya. Marco, siga naya. Tinamaning bala si Marco sa balikat. Arg. Nanigas siya saglit. At dun. Lumapit si Elena. Putak. Isa. Dalawa. Tatlo. Nataman ang dalawang Caliban. Nanigas si Marco. Tumanjan sa kanya. Since when? Since you taught me not to be weak. Sandaling katahimikan. Tapos. And gumatay si Marco kayat sugatan. Good. Pero biglang. Clap. 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 Isang tong lumabas mula sa fog. Adrian. Buhay. Nakasuting tactical armor. Impressive. Nanlaki mata ni Elena. Hindi ka patay. And gumatay siya. Did you really think it would be that easy? Tumanjan siya kay Marco. At ikaw. Always surviving. Lumapit siya. Let's end this properly. Sa helicopter. Don Eduardo stood up. Time to finish it. Pero biglang. Isang voice sa radio. Sir, internal breach. Nanigas siya. What? Cut to control room. Mr. Reyes. May baril. Nakatutak sa security team. You've gone too far, bulong naya. At pinindot ang system override. Sa bundok. Biglang nagflash ang lights. Ang mga del Mundo troops. Nagulahan. System malfunction. Marco looked up. Reyes. Elena. Sino siya. Kaliado natin. Opportunity. Marco grabbed Elena's hand. Now. Tumakbo sila. Pero Adrian moved fast. Hinarang sila. Bang! Isang suntok. Tumulapon si Marco. Elena screamed. Stop this. Lumapit si Adrian sa kanya. Come with me. Hinawakan niya braso niya. Pero biglang. Elena kinaha ang gun. Tinatak kay Adrian. Bito. Nanlaki mata niya. Won't shoot me. Try me. Tense. Seconds felt like hours. Sa helicopter. Don Eduardo narrowed his eyes. Interesting. At biglang. Stand down. Nanigas lahaing troops. Order cancelled. Sa lupa. Adrian froze. Tumanjan sa ama. What? Speaker crackled. Enough. At helicopter turned away. Adrian laughed. You're abandoning me. No answer. Helicopter rising. Leaving him. Mag-isa. Sa battlefield. Tahimik. Elena still pointing gun.
Marco slowly stood. Tumingin kay Adrian. At sa unang beses. Hindi galit. Kundi awa. You were never the chosen one, Marco said. Adrian snapped. Shut up. He charged. Final clash. Marco versus Adrian. Fist. Strike. Ground impact. Elena watched. Umiyak. Pero hindi dahil sa takot. Kundi sa katapusan ng lahat ng kasinungalingan. Marco pinned Adrian down. Stop this. Adrian laughed. You think you won? Look around you. Smoke. Fire. Chaos. This is your world now. Marco replied quietly. No. Then he stood. And I'm ending it. Police sirens in distance. Helicopter gone. Don Eduardo vanished. Adrian arrested, beaten, broken, screaming. Elena walked to Marco. Tahimik. Tumitig sa isa't isa. At sa gitna ng gulo. Isang simpleng tanong. Where do we go now? Marco held her hand. Anywhere, without them. She nodded. Pero bago sila makalis. Marco received message. Unknown number. A single line. The real war has not started yet. Nanaygas siya. Elena saw his face. What? Marco slowly looked up. We were just pawns. And from far away. A shadowed figure watched them. Unknown. Smiling that sa gitna ng tahimik na kalsada sa bundok, nakatao sina Marco at Elena habang hawak pa rin ang cellphone na nagpakita ng mensaheng. The real war has not started yet. Hindi kumikibo sa Elena. Marco, anong ibig sabihin nito? Hindi agad sumagot sa Marco. Nakatingin lang siya sa madalim na gubat sa harap nila, parang may hinahanap ang mga matanaya na hindi nakikita ng iba. May isa pa, mahina niyang sabi. Ano? May mas matas pa sa kanila. Tahimik. Parang biglang lumamig ang hangin. Sa malayo, marinig pa rin ang sirena ng mga pulis sa ibaba ng bundok, pero para kay Marco, parang wala na ayan. Iba na ang naririnig na yan. Sa isang underground data bunker. Kumikislap ang mga screen. Mga pangalan. Mga proyekto. Mga muka. At isang label sa gitna. Project Kingmaker. Nakatao ang isang lalaki sa harap ng mga monitor. Hindi si Don Eduardo. Hindi si Adrian. Mas bata. Mas kalmado. Nakasuting item na suit, walang kurap ang mata. Status, malamig niyang tanong. Adrian has been neutralized, sir. Marco and Elena are still alive. Tahimik siya. Tapos marahan siyang indumitay. Good. Balik sa bundok. Yumihip ang malakas na hangin. Biglang nagring ang phone ni Marco ulit. Unknown number. Sinagot niya. Hello. Isang boses ang sumagot. Calmado. Controlado. Parang matagal ka ng kilala. Marco del Mundo. Nanaygas siya. Sino ka? Sandaling katahimikan. Tapos. Ako ang dahilan kung bakit ka naging del Mundo. Parang huminto ang mundo. Napatingin si Elena. Ano? Piñata yang tawag. Beep. Wala na. Sa mansioning del Mundo. Wasak na ang empire. Mga news crews sa labas. Stocks crashing. Board members nag-away. Pero sa lobing isang lihim na silid. Si Don Eduardo nakapo pa rin. Walang takot. May dugo sa kame. Pero nakangiti. Pumasok ang isang assistant. Sir, everything is collapsing. Tumango lang siya. At last. Napatingin ang assistant. Sir. Dahan-dahang tumayo si Don Eduardo. At least, natapos kayo ang anang phase. Nanlaki mata ng assistant. First phase. And gumatay si Don Eduardo. Hindi mo ba alam? Si Marco, hindi siya produkto ng pamilya kayo. Marco clenched his fists. What do you want? Elias stopped. Tumingin sa kanya. I want the ending. Helicopter blades spin. Operatives surround them. No escape. Elena whispering. Marco. He looked at her. And for the first time. He didn't have an answer. Elias raised his hand. Bring them. And as they were about to be taken.
Marco suddenly spoke. No. Everyone paused. He slowly stood up. Bleeding. Broken. But eyes burning. I don't belong to you. Elias smiled. That's what they all say. Marco stepped forward. And I don't follow your system. Silence. Then. He grabbed Elena's hand. And ran. Gunfire erupted. Helicopter lifted. Chaos. Again. But this time. They escaped. Barely. End scene. Marco and Elena hiding inside an abandoned train tunnel. Breathing heavily. Elena. Who is he? Marco. The one who created everything. Elena. Then how do we beat him? Marco looked at her. Long pause. Then. We don't. We expose him. Far away. Elias watching screens. Smiling. Good. Run. Make it interesting. And behind him. A massive map of the world. With pins. Not just Philippines. But global. And at the center, sa lubing lamang tunneling tren, tahimik ang palagid maliban sa mabigat na paginggan nina Marco at Elena. Ang mga yabag sa labas ay untayanting lumalayo, pero alam nilang hindi ayon katapusan, sandaling pahinga lang. Basag ang law. Basag ang mundo. Marco, mahina sa Elena, sinabi niya, tungkol sa nanay ko. Tumatig sa Marco sa dilim. Hindi siya nagsisinungaling. Natahimik sa Elena. Parang mas masakit pa ayon kaysa bala. Sa kabilang dulo ang lungsod. Isang luxury private jet ang lumilipad sa itaas ng alap. Sa loob, nakapo sa Elias. Kalma. Relax. Parang walang nangyaring habulan at putukan. Sa harap niya, mga monitors. Live feed. Marco at Elena. Still alive, sabi ng isang assistant. And gumatay sa Elias. Of course. Mas maganda kapag umaisa pa sila. Sa tunnel. Naglakad si Marco Paleo saglit. May nakita siyang lamang maintenance door. Binuksan niya. Sa loob, isang lamang storage room. May lamang radio device. Nagcrackle. Biglang may boses. Marco. Nanigas siya. Mr. Reyes. Static. Sir, listen carefully. Mahina ang boses. Hindi ito del mundo war lang. Global na. Biglang nawala ang signal. Beep. Tahimik. Elena approached. Ano yan? Si Reyes. Naningkit ang mata ni Marco. Buhay pa siya. Sa isang secret facility sa ibang bansa. Isang malaking holographic table. Mga bansa. Mga pamilya. Mga corporations. At sa gitna. Kingmaker Network, Phase 2. Nakateo si Elias. May mga tao sa palagid niya. Different languages. Different flags. Pero lahat sumusunod. Philippines is stabilized, tanong ng isa. Elias nodded. Good testing ground. Marco performed beyond expectations. Tumawa ang isa. And Elena? Elias smiled. She's the trigger. Balik sa tunnel. Elena biglang humawak sa yulo niya. Marco, nahihilo ako. Hey, Elena. Nangina siya. Nanlabo ang paningin. May, something. Biglang napansin ni Marco. May maliit na device sa wrist niya. Blinking red. Tracker. Nanigas siya. Nilagayan kanila. Elena panicked. Hindi ko alam. Pinunit niya agad. Pero huli na. Signal sent. Saw jet. Elias looked at screen. Confirmed. He stood up. Deploy retrieval unit. Saw tunnel. Marco grabbed Elena. We move now. Tumakbo sila palabas in maintenance exit. Pero sa labas. Drone swarm. Hindi lang isa. Dos nang. Nanlaki mata ni Elena. Marco. He looked up. Yeah. This is not local anymore. Biglang bumaba ang drones. Flash. Gas release. Nanlabo ang palagid. Hold your breath, siga ni Marco. Pero huli na. Elena staggered. Marco. She collapsed slightly. He caught her. Stay with me. Sa gitna ng gas.
May boots na dahanahang papalapit. Armored units. Hindi Filipino. International. Naka-black insignia. Elena whispered. Hindi ko na kaya. Marco held her tighter. You will. Look at me. She did. Hindi ka nila makukaha. Flashback cut. Isang batang Elena. Isang batang Marco. Magahiwalay na silid. Observers behind glass. Elias watching from shadows. Emotional bond forming. Perfect. Back to present. Elena suddenly froze. Marco. I remember something. Nanayga siya. Hindi ito first time natin magita. Marco looked at her. What? Elena trembling. I saw you, when I was a child. Silence. Parang tumajo ang mundo. Sa jet. Elias smiled wider. Memory activation confirmed. Phase bonding complete. Marco stepped back slightly. What are you talking about? Elena shook. They were watching us. All this time. Marco clenched his fists. So we were lab rats. Elena whispered. No. Tumanjin siya sa kanya. We were connected before all of this. Suddenly. Boom. Wall behind them explodes. Operatives enter. Elena screams. Marco grabs her. Fight resumes. But this time. Mas brutal. Mas desperate. Marco fighting like a cornered beast. Elena crawling, grabbing fallen weapon. Shot fired. One operative down. 2. Pero marami pa. Marco gets hit. Kneels. Elena screams. Marco. He stands again. Blood on face. Smiles slightly. Still here. Then. A voice over loudspeaker. Elias. Enough. Silence. All operatives stop. Marco looks up. You think this is about revenge? Elias continues. This is about evolution. Drone drops something. A capsule. Landing in front of Marco. Slowly opens. Inside. A file. Elena's full genetic profile. Marco's. And a combined chart. Project, perfect convergence. Elena whispers. No. Elias. You were designed to complete each other. Marco suddenly loses control. No one designs us. Elias calmly. We do. Elena breaks down. Marco. He turns to her. But instead of anger. He sees fear. Confusion. Humanity. And for the first time. Marco realizes. Hindi lang sila tumatakbo. Hinuhabog sila. Suddenly. Marco grabs the file. Tears it. Then we rewrite it. Silence. Even Elias pauses. Marco continues. You don't own us. I don't care how many countries you control. He holds Elena's hand. She's not your trigger. She's my reason. Elias smiles slowly. Beautiful. But incomplete. He turns away. Bring phase 3. Alarm sirens activate. Ground shake. Something massive beneath them is waking. Elena whispers. What is that? Marco looks at the ground. Something worse. Final scene. Underground facility opening. A giant chamber. With thousands of pods. All labeled. Subjects, active. Elena trembles. Marco stunned. Elias voice. Welcome to the real world. And you too. Are just one pair of many. Sa ibabaeng bundak, nakateo sina Marco at Elena habang untayanting gumuho ang underground facility sa likuran nila. Ang lupa ay nanginginig pa rin, parang ayaw tanggapin ang nangyari sa ilalim nito. Pero sa kabila ng kaligtasan. Hindi pa rin tapos ang pakiramdam ng panganib. Dahil sa langit. May pulang alaw na yumikat. Parang satellite signal. Parang mata. Elena tumingala. Marco, ano yen? Hindi agad shumagat si Marco. Nakatinjan lang siya sa langit na parang may binabasa sa isip niya. Hindi ito local. Global na. Sa ibang bahagi ng mundo. Tokyo. London. New York. Dubai. Isa sayang nagbukas ang MGA hidden terminals. MGA tong nakasuit. MGA government officials. MGA CEOs.
Lahat tumatanggap ng isang mensahe. Phase 4 active, subject anomaly confirmed. Biglang nagkakagulo. Isang lalaki sa Washington binagsak ang kanyang beso. Impossible. Sa Paris, isang babae napopo. He survived. Balik sa bundok. Elena hinawakan si Marco. Marco, ano ba talaga sila? Tahimik siya. Tapos mahina. Hindi lang sila organization. System sila. Elena confused. System. Tumango si Marco. Control layer in mundo. Biglang tuminog ang phone ni Marco. Unknown again. Pero iba na ang boses. Mas malino. Mas malamig. Marco. Nanigas siya. Elena is safe, for now. Elena grabbed his arm. Sino yen. Marco replied. Elias. Saw Global Control Hub. Elias standing in front of a giant hologram of Earth. Red points blinking everywhere. He speaks calmly. Containment breach expanding. A voice behind him. Sir, should we deploy Global Wipe Protocol? Elias pauses. Then smiles slightly. No. Let them see the truth. Balik sa bundok. Marco clenched his fist. What do you want? Elias' voice. I want you to understand something. You are not the first anomaly. Marco frowned. What? A long silence. Then. A new file opens on Marco's phone automatically. Title. Origin Subject 0. Elena leans in. What is that? Marco opens it. And freezes. Inside. A face. Same eyes. Same structure. Pero mas matanda. Mas malungkot. At nakasalat. First successful defective anomaly, Elias. Elena whispers. Hindi. Marco steps back. He's, like me. Elias' voice echoes. No. He was what you are supposed to become. Suddenly. Flashback sequence begins. Isang batang Elias. Sa laboratory. Nakasuspend. Pinag-aralan. Scientists whispering. He can feel emotions, but he doesn't obey them. He's unstable. He's perfect. Back to present. Elena shocked. So he's like you. Marco shakes his head. No. He's what happens if I lose control. Suddenly. Sky lights up. Multiple aircrafts appear. Not military. Not police. Black insignia fleets. Global. Elena panics. Marco, we're surrounded. Marco looks up. And for the first time. He understands. This is not a chase. This is containment. Elias' voice returns. You were never meant to survive outside the system. Marco shouts. I'm not your experiment. Elias calmly replies. That's what Elias said too. Silence. Then. You'll meet him soon. Suddenly. One aircraft lands nearby. No weapons fired. Just silence. Door opens. A figure steps out. Mask on. Black coat. Slow walk. Elena grips Marco's arm. Marco. The figure stops. Removes mask. And Marco freezes. Because. It's not Elias. It's someone else. Same face as Marco. But scarred. Older. And he smiles. I finally found you. Elena whispers. Another one. Marco clenches fists. Who are you? The man replies. I am what happens when you don't escape in time. Elias voice-over system. Subject convergence initiated. All timelines aligning. Elena confused. Timelines? Marco realizes something terrifying. This isn't one world. It's multiple versions collapsing into one. The scarred man steps closer. You don't understand yet. You're not in a war. You're in a correction cycle. Elena. Correction. He nods. Every time anomaly exists. They reset everything. Marco whispers. And I'm the anomaly. The man points at him. You are the trigger event. Suddenly. Elena collapses slightly. Marco. He holds her. What is it? She whispers. They did something to my body. Marco shocked. What? She trembles. I'm connected to the system.
Silence. Marco freezes. Elias' voice returns softly. Now you understand. Elena is not your partner. She is your anchor. Marco furious. Liar. Elias calmly. Without her, you reset. The scarred man laughs. So now you choose. Save her. Or save the world. Elena looks at Marco. No. Marco. Marco shaking. This is not choice. He looks at Elias' signal in the sky. Then at Elena. Then says quietly. I choose both. Suddenly. He grabs Elena. Runs toward aircraft. Gunfire begins. Chaos again. Elena screaming. Marco. He replies. If I am the anomaly. I break the cycle. They jump into aircraft. Doors closing. Bullets hitting metal. Liftoff. Inside aircraft. Silence. Elena breathing heavily. Where are we going? Marco looks out window. At burning world signals. And says. To the origin. Far above Earth. Elias watches. Smiling. Good. Come home. Sa itazing alap, the handahang bumukas ang malaking aircraft hangar ng floating city. Malamig ang hangin, halos walang tunog, parang patay ang buong lugar, pero ramdam nina Marco at Elena na buhay ito, masayad ang buhay. Ang buong origin system ay parang lungsod na hindi dapat umiral. Puro puting metal. Walang dumi. Walang kalikasan. Walang ingaying tao. Pero sa gitna nito. May isang law. Pula. Parang puso. Elena humawak sa braso ni Marco. Marco, saan tayo dinala? Hindi agad sumagot si Marco. Nakatingin lang siya sa structure sa harap nila. Parang may bahagi ng isip niya na kilala na ito, kaya't hindi niya matandan kung paano. Sa panagmulan, mahina niyang sabi. Sa kabilang dulo ng floating city. Isang malaking corridor. Puro glass walls. Sa lubing bawat silid, mga monitors ng buong mundo. At sa gitna ng lahat. Si Elias. Nakatayo lang. Kalma. Parang matagal nang naghihintay. Sa likod niya, lumapit ang assistant. Subject Marco has arrived. And gimatay si Elias. Good. Bring them to me. Sa corridor. Marco at Elena naglalakad, guided by unseen force. Walang guard. Walang harang. Parang sinasadya. Elena whispered. Bakit walang humahinto sa atin? Marco replied. Dahil gusto nila makita natin ito. Laha. Biglang huminto ang corridor. Isang malaking glass room. Sa loob. Isang batang babae. Nakasleep pod. Elena nanigas. Sino yen. Marco stepped closer. At biglang. Laha ang alaw sa palagid nagflash. System memory sync initiated. Elena hawak ang yulo niya. Arg. Marco. Elena. Pero hindi siya sumasagot. Parang may pumapasak sa isip niya. Flash. Isang laboratory. Isang batang Elena. Nakapo sa table. May mga scientist. Emotional stabilization successful. Subject pairing complete. Flashback shifts. Isang batang Marco. Nakatingin sa kanya sa kabilang glass room. Hindi sila pwedeng mag-usap. Pero nagkakatingin sila. Back to present. Elena umiyak. Marco. I remember everything. Nanigas si Marco. What? She trembles. They didn't just observe us. They raised us. Biglang bumukas ang glass room. At lumabas si Elias. Slow clap. Finally. Tahimik. Elena umatras. Marco stepped forward. Enough games. Elias smiled. This is not a game. This is correction. Marco clenched his fists. Correction of what? Elias looked at both of them. Of failure. Tumingin siya kay Elena. You were not supposed to love him. Then Marco. And you were not supposed to resist the system. Silence. Elena shouted. So what are we? Elias replied calmly. Proof of error. Biglang bumukas ang malaking hologram sa likod ni Elias. At Dune. Isang mas malawak na mundo. Multiple Earth layers. Different versions.
Timeline branches collapsing. Elena shocked. What is that? Elias. Reality iterations. Marco whispered. Time loops. Elias nodded. Every time emotions override design. We reset. Elena stepped back. No. Elias continued. But you two are the first pair that survived across resets. Silence. Marco suddenly understood. You kept us alive. Elias smiled. Yes. Because only together. You create instability. Elena confused. Instability? Elias looked at her. You are the only variable that breaks him. Tumanjin siya kay Marco. And he is the only one who refuses to lose you. Biglang. Alarm. System stability failing. Elias frowned slightly. Interesting. Marco stepped forward. So we're your mistake. Elias nodded. Yes. And mistakes must be corrected. Suddenly. Sleep pod behind Elias opens. The girl inside wakes. Slowly stands. And looks at Elena. Same eyes. Elena steps back. Me. Elias explains. Prototype Elena. Elena, 01. Elena freezes. Marco shocked. You cloned her. Elias corrected. No. We tested versions of her existence. Elena whispers. So I'm not real. Elias steps closer. You are real. Just not original. Silence. That line breaks her. Marco suddenly grabs her hand. Stop listening to him. Elias tilts head. Interesting. You still protect her even after truth. Marco coldly. Truth doesn't change what I feel. Elias smiles wider. Then let's test that. Biglang. All lights go red. System final protocol. Convergence reset initiated. Elena panics. What's happening? Marco looks at Elias. You're resetting everything. Elias nods. Yes. Except one thing. He points at them. You decide. Elena confused. What decide? Elias. Who survives the final cycle? Silence. Then. Floor beneath them opens. Two platforms rising. Separated. Marco on one. Elena on the other. Far apart. Elena screams. No. Marco. Elias. Elias calmly. Only one anchor can stabilize the system. If both remain, everything collapses. Elena crying. Marco, Hindi. Marco looking at her. For the first time. He is shaking. Not fear. Pain. Elias' final words. Choose. Love. Or existence. Countdown begins. 00:30. 00:29. Elena screams. Marco, huwag mo akong iwan. Marco steps forward. And in broken voice. I already chose you once. He pauses. And I will choose you again. Elias whispers. Correct answer. Marco suddenly smiles. A calm, final smile. Then. He steps off his platform. Elena screams. Marco. System alarms explode. Error. Error. Stability lost. Elias shocked. What did you do? Marco holding Elena's platform edge. I broke your rule. Elena crying. Bakit mo ginawa to? Marco softly. Dahil kung ako ang anomaly. Hindi ako sumusunod sa choice mo. Suddenly. System collapses. Floating city starts shaking. Elias furious. No. Elena reaches him. Marco, hawakan mo ako. He smiles. I always do. The platforms merge briefly. They touch hands. 1 second. Then. Light explosion. White out, walang tunog. Walang hangin. Walang oras. Parang laha ay nawala sa isang iglap matapos ang pagsubok sa floating city. At sa gitna ng puting kawalan. May boses. Elena. Mahina. Pamilyar. Marco. Dahan-dahang bumabalik ang liwanag. Isa-isang lumilita ang mga anino. At nakita ni Elena ang sarili niyang nakahiga sa malamig na metal floor. Umiyak siya.
Buhay. Marco, siga naya. Lumingin siya. Nakita naya si Marco, nakahandase, sugatan, pero humahinga. Tumakbo siya. Yumakap. Akala ko, yumiyak siya, akala ko nawala ka na. Hinawakan ni Marco ang mukha naya. Hindi pa. Hindi pa tapos. Ngunit sa palagid nila. Hindi na floating city ang nakikita nila. Wala na ang Elias. Wala na ang pots. Wala na ang control room. Isang puting silid na lang. Walang hangganan. Parang. Walang mundo. Elena nanginginig. Nasantayo. Tahimik si Marco. Tapos mahina. Hindi pa rin tayo umalis. Biglang. Isang boses ang umalingongo. Pero hindi mula sa speaker. Kundi mula sa palagid mismo. Elena. 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 Nanigas siya. Marco, naririnig mo. Tumango siya. At dahan-dahang tumanjan sa gitna ng silid. May liwanag. At mula dun. Lumabas si Elias. Pero iba. Hindi na tao. Hindi na suit. Parang bahagi na siya ng mismong espasyo. Elena yumatras. Anong nangyari sa'yo? Elias smiled softly. Hindi ako buhay. At hindi rin ako patay. Tumanjan siya kay Marco. Sa wakas, nagising ka na. Marco narrowed his eyes. Nasan kami? Elias replied. Sa pagitan. Elena confused. Between what? Elias raised his hand. At biglang. Lumita ang maraming versions in kanilang buhay. Marco na may ibang Elena. Elena na may ibang Marco. Mga mundo kung saan patay sila. Mga mundo kung saan hindi sila nagita. Parang infinite timelines. Elena trembling. Hindi. Marco whispered. All of this is fake. Elias shook his head. No. All of this is possible. Biglang lumapit si Elias. At sa anang pagkakataon. Malaming ang boses naya. Marco. Alam mo ba kung bakit ikaw ang anomaly? Tahimik si Marco. Elias continued. Dahil sa lahaing versions. Ikaw lang ang pumalaying tao kaysa mundo. Elena looked at Marco. Softly. Anong ibig sabihin naya? Marco didn't answer. Dahil alam naya na. Elias stepped back. At nayon. Final choice. Elena panicked. Wala na kaming papilyon. Elias smiled. Maroon. Biglang. Dalawang reality doors ang bumukas. Isang don papunta sa normal world. Isang don papunta sa reset cycle. Elias explained. Kung lalabas kayo. Makakalimutan ninyo ang isa't isa. Elena froze. What? Elias continued. Babalik ang lahat sa simula. Walang del mundo. Walang Elias. Walang sakit. Tumanjan siya kay Marco. But, wala rin kayo. Silence. Elena shook violently. No, no. Marco looked at her. And for the first time in the entire story. Wala na siyang strategy. Wala na siyang laban. Choice lang. Elena whispered. Marco, ay kang maala ka. Marco stepped closer. Pero kung hindi natin papilyon. Yulit ito. Elena cried. Bakit tayo? Marco looked at Elias. Then softly. Dahil tayo ang nakakalala. Elias nodded. Yes. That is the curse. Countdown begins. Final decision, 0:20. Elena holding Marco. Hindi kayo kaya. Marco gently touches her forehead. Listen to me. For every life they showed us. I chose you. Elena sobbing. Pero mawawala ka. Marco smiled softly. Then make me worth remembering. 00:10. Elena trembling. Kung papilyon natin ang mundo. Makakalimutan natin lahat. Elias. Yes. Marco looks at her. And finally. Calm. Peaceful. He whispers. Anong papilyon mo? Elena breaks completely. Then. She holds his hand tighter. I choose you. Silence. Elias closes his eyes. Then the cycle ends differently this time. 00:03. Reality cracks.
00:02. Elena hugs Marco tightly. I love you. Marco. I know. 00:01. White light. Then. Silence. A small cafe. Normal city. Normal people. A bell rings. Door opens. A girl walks in. Elena. Smiling. But pausing for a second. Parang may kulang. She sits. Then a guy enters. Marco. They look at each other. Long pause. Strange familiarity. Elena softly. Have we met before? Marco smiles slightly. I think so. Outside cafe. A distant shadow watches. Elias. Smiling faintly. Some things. Never truly reset.